Julish! Hi guys, this is Julie from Let's Fight English Newspaper Together. 안녕하세요, 줄리스 영자신문 씹어먹기의 줄리입니다. 오늘은 CNN의 Virus Outbreak Linked to Soul Clubs Popular with LGBT Community Stokes Homophobia 라는 제목의 기사문을 함께 살펴볼 텐데요. 한국은 전 세계적으로 이번 코로나 바이러스 사태를 잘 대처하고 있다는 평가를 받고 있습니다. 그런데 지난 주말 발생한 이태원 코로나 확진자로 다시 한번 위기를 겪고 있는데요. 여기에 성소수자 문제까지 더해져서 사회적 파장을 일으키고 있다고 합니다. 자, 보다 자세한 내용 기사문을 통해 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 영한 그리고 영영사전부터 살펴볼 텐데요. cluster, 무리, frequent, 특정 장소에 자주 다니다. outpouring, 감정의 분출. embattled, 궁지에 몰린. backlash, 반발. 자, 이어서 영영사전 살펴보실 텐데요. cluster, a group of similar things or people positioned or occurring closely together. frequent, to visit a place often or habitually. outpouring, an outburst of strong emotion. embattled, of a person beset by problems or difficulties. backlash, a strong and adverse reaction by a large number of people, especially to a social or political development. 자, 이번에는요. 기사문 눈으로 쭉 보면서 귀로 들어보는 시간 가져볼 텐데요. 자, 여러분 들을 준비 되셨나요? Ready, set, go! A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community has sparked an outpouring of hate speech towards the country's already embattled LGBTQ population. More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital, and on Saturday, Seoul ordered all clubs and bars to temporarily close. The cluster has caused alarm in South Korea, which was among the first countries outside of China to deal with a large-scale coronavirus outbreak. In recent weeks, however, authorities had begun loosening restrictions as case numbers fell. The suggestion that the outbreak is linked to the city's gay scene has sparked a huge backlash against the LGBTQ community, including the 29-year-old man believed to be at the center of the cluster. 자, 이번에는요. 여러분과 제가 호흡을 맞춰서 천천히 읽어볼 텐데요. 자, 여러분 읽을 준비 되셨나요? 그럼 시작해 볼게요. Ready, set, go! A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community has sparked an outpouring of hate speech towards the country's already embattled LGBTQ population. More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital, and on Saturday, Seoul ordered all clubs and bars to temporarily close. The cluster has caused alarm in South Korea, which was among the first countries outside of China to deal with a large-scale coronavirus outbreak. In recent weeks, however, authorities had begun loosening restrictions as case numbers fell. The suggestion that the outbreak is linked to the city's gay scene has sparked a huge backlash against the LGBTQ community, including the 29-year-old man believed to be at the center of the cluster. 자, 너무 잘 읽으셨고요. 이번에는 한 문장 한 문장 끊어서 우리 직독직기 해볼 텐데요. 자, 뭐가? A cluster of coronavirus cases. 코로나 바이러스 확진자 무리가. 근데 뭐와 연관 있는? Connected to clubs. 클럽들과 관련 있는. 근데 어떤 클럽? Frequented by South Korea's gay community. 자, 한국의 게이 커뮤니티에 의해서 자주 찾아지는 그 클럽이에요. 그죠? 클럽의 입장에서는 클럽을 찾는 게 아니고 찾아지는 거니까 수동이기 때문에 과거 분사가 쓰였고요.
자, 근데 좀 더 자연스럽게 해석하면 한국의 게이 커뮤니티가 자주 찾는 클럽과 관련 있는 그런 코로나 바이러스 확진자 무리. 요게 지금 주어인데요. 과거 분사들이 그쵸 형용사처럼 앞에 있는 명사를 꾸며주면서 길어진 거예요. 주어가. 그쵸? 자, 동사는요. has sparked. 유발시켰대요. 자, 뭐를? An outpouring of hate speech. 경멸적인 발언의 분출을요. 자, 뭐를 향한? Towards the country's already embattled LGBTQ population. 나라에 이미 궁지에 몰린 성소수자들에 대한. 자, LGBTQ 뭐예요? 성소수자들이죠. 자, lesbian, gay, 그리고 bisexual, transgender, 그리고 questioning. 이렇게 줄임말인데요. 뭐 그쵸? sexual orientation에서 우리가 뭐 일반적으로는 이성을 좋아하지만 뭐 둘 다 양성을 좋아하는 사람도 있고 그리고 여자인데 여자를 좋아하는 사람도 있고 남자를 좋아하는 사람도 있고 또 이제 뭐 성별을 바꾸는 사람도 있고 그쵸? 다양하게 여러 성소수자들을 일컫는 말이고요. More than 100 cases have been linked to 100건 이상이 관련되어 있대요. 뭐랑? Nightlife venues, 밤문화 장소들과. 어디 있는? In the South Korean capital, 한국의 수도, 즉 서울에서. And on Saturday, 그리고 토요일에 서울 ordered all clubs and bars to temporarily close. 서울시가 명령했대요. 뭐에게? All clubs and bars, 모든 클럽과 바들에게 뭐 하도록? To temporarily close, 일시적으로 폐쇄하도록. 자, 지금 앞에 한 문장이 있었고요. and라는 접속사로 두 문장을 지금 이어주고 있어요. 그쵸? 자, on Saturday는 전치사 구고요. 서울이 주어, ordered가 동사, 그리고 all clubs and bars가 목적어죠. 자, 누가 close 하는 거예요? 목적어인 all clubs and bars가 temporarily close 하는 거기 때문에 자, 능동이네요. 자, OC, 목적어로 보충있는 목적의 보어고요. 지금 to 부정사가 온 이유는 to close가 온 이유는 지금 오형식이고 동사 ordered가 쓰여있기 때문이에요. 자, 또 어떤 동사가 오면 오형식에서 목적격 보호 자리에 to 부정사를 취했을까요? cause, order, 뭐 require, recommend, expect, enable, allow, ask, 그리고 force, 뭐 teach, tell, want, stimulate 이런 동사들이 있었죠. 자, 그래서 그거 문장의 형식 잘 봐주시고요. The cluster has caused alarm. 자, 확진자 무리는 불안을 야기시켰대요. 어디에서? In South Korea. 한국에서. 근데 한국이 어떤 곳이지? Which was among the first countries outside of China. 중국 외에서 첫 번째 나라들 중 하나래요. 자, 뭐한? To deal with a large-scale coronavirus outbreak. 대규모 코로나 바이러스 발생을 처리한. In recent weeks, however, 최근 몇 주 사이에 하지만 authorities had begun loosening restrictions. 정부 당국은 제한을 완화하기 시작했었대요. 자, 우리 begin이라는 동사, 그쵸? 는 뒤에 to 부정사, 그리고 동명사 둘 다 취할 수 있고요. loosening 혹은 to loosen 와도 괜찮은 거고요. 그리고 지금 뭐야? 대과거가 쓰였네요. had pp, begin, began, begun. 그래서 had pp, had begun이 온 거고요. 그쵸? As case numbers fell. 확진자 수가 떨어졌기 때문에. 자, 그래서 확진자 수가 떨어져서 일단은 뭐 조금은 그 제한을 완화하긴 했어요. 그렇지만 이제 또 이제 이태원 쪽에서 다시 이제 확진자가 조금 생겨나기 시작해서 좀 불안한 그런 상황이고요. The suggestion, 의견, 어떤 의견? That the outbreak is linked. 코로나 발생이 관련 있다는 뭐랑? To the city's gay scene. 그 도시의 동성애 그룹과 has sparked. 유발시켰대요. 자, 즉 뭐가 유발시킨 거예요? 그 도시에, 즉 이태원의 동성애 그룹과 코로나 발생이 연관이 있다는 그 의견이 유발을 시킨 거예요. 뭐를 유발시켰대요? A huge backlash. 큰 반발을 뭐에 대항하는? Against the LGBTQ community. 성소수자들에 대한. 아까도 얘기했죠? 성소수자 커뮤니티. 그쵸? Including the 29-year-old man. 29세 남성을 포함한. Believed to be at the center of the cluster. 그 확진자 무리의 중심이라고 믿어지는. 자, 이해 가셨죠? 자, 이번에는요. 예문 만들기 해볼 거고요. 첫 번째 단어는 cluster. 자, 학생들 무리가 자판기 주변에 서 있었다. A cluster of students. 서 있었다. stood. 어디에? 자판기 주변에. Around the vending machine이 우리 자판기죠. 자, 한국 같은 경우는 뭐 학교에 자판기가 그렇게 많지는 않아요. 그렇죠? 근데 뭐 외국에는, 미국에는 항상 이제 자판기에 뭐 음료수도 있고 뭐 과자나 껌이나
뭐 이런 젤리 이런 것들이 많이 들어있거든요. 에너지바 이런 것들이. 그래서 학생들이 뭐 쉬는 시간마다 음료수나 뭐 물도 뽑아 먹고 그리고 스낵들도 뽑아 먹고 뭐 그렇게 뭐 카페테리아 점심시간에 뭐 점심 먹으면서 또 스낵들이나 뭐 음료수 뽑아 먹고 그렇게 하거든요. 그래서 a cluster of students stood around the vending machine. 자, 두 번째는요. frequent. 자, 마이크는 운동선수들이 자주 찾는 바에 갔다. 자, 마이크가 갔대요. 어디에? 바들에, 그쵸? bars. 술집이죠. 자, 근데 어떤 술집? 운동선수들이 자주 찾는. 자, frequented by. bar의 입장에서는 자주 찾아지는 거죠. 그래서 과거분사 frequented by athletes. Mike went to bars frequented by athletes. 자, 세 번째는요. outpouring. 자, 엄청난 후회가 있었다. There was a huge outpouring of regret. 자, 네 번째는요. embattled. 자, 궁지에 몰린 리더가 지난주에 사퇴했다. 어떻게 할까요? 자, 궁지에 몰린 leader. The embattled leader. 사퇴하다. step down. 언제? 지난주에. The embattled leader stepped down last week. 자, 다섯 번째, 마지막은요. backlash. 그는 그 결정에 대한 대중들의 반발을 이미 예측했었다. 자, 그가 예측했었대요. 이미 he had already forecasted. 뭐를? 그 대중들의 public 반발, backlash. 뭐에 대항하는 그 결정 against that decision. He had already forecasted the public backlash against that decision. 자, 이번에는요. 문장 외우기 해볼 거고요. 첫 번째 문장은 코로나 바이러스 확진자 무리가 A cluster of coronavirus cases. 클럽들과 관련 있는 A cluster of coronavirus cases connected to clubs. 한국의 게이 커뮤니티가 자주 찾는 A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community. 유발시켰다. A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community has sparked. 경멸적인 발언의 분출을 A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community has sparked an outpouring of hate speech. 나라에 이미 궁지에 몰린 성소수자들에 대한 A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community has sparked an outpouring of hate speech towards the country's already embattled LGBTQ population. 코로나 바이러스 확진자 무리가 클럽들과 관련 있는 한국의 게이 커뮤니티가 자주 찾는 유발시켰다. 경멸적인 발언의 분출을 나라에 이미 궁지에 몰린 성소수자들에 대한 A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community has sparked an outpouring of hate speech towards the country's already embattled LGBTQ population. A cluster of coronavirus cases connected to clubs frequented by South Korea's gay community has sparked an outpouring of hate speech towards the country's already embattled LGBTQ population. 자, 두 번째 문장은요. 100건 이상이 관련되었다. More than 100 cases have been linked to. 방문화 장소들과 More than 100 cases have been linked to nightlife venues. 한국의 수도에서 More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital. 그리고 토요일에 서울시는 명령했다. More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital, and on Saturday, Seoul ordered 모든 클럽과 바들에게
More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital, and on Saturday, Seoul ordered all clubs and bars 일시적으로 폐쇄하도록. More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital, and on Saturday, Seoul ordered all clubs and bars to temporarily close. 100건 이상이 관련되었다. 밤문화 장소들과 한국의 수도에서 그리고 토요일에 서울시는 명령했다. 모든 클럽과 바들을 일시적으로 폐쇄하도록. More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital, and on Saturday, Seoul ordered all clubs and bars to temporarily close. More than 100 cases have been linked to nightlife venues in the South Korean capital, and on Saturday, Seoul ordered all clubs and bars to temporarily close. 자, 마지막 순서죠. 우리 기사문 짧게 요약한 요약본 읽으면서 마치도록 하겠습니다. More than 100 people have confirmed the cases of the virus linked to the clubs in the South Korean capital. Seoul officials ordered all bars and nightclubs closed. Along with the virus, discrimination against the South Korea's sexual minority groups appears to be spreading. 자, 오늘은요, 이태원에서 발생한 우리 코로나 바이러스 사태에 대한 기사문으로 우리 영어 공부를 해보았고요. 저 다음 시간에는 새로운 기사문으로 찾아뵙도록 하겠습니다. Then I will see you guys next time. Bye bye. Julish!